So there's a lot of question about why particularly Cheduputtu. What's so special about the village? We took a lot of time to see the ideal village where we could do sort of like a proving. And one of the fundamental things was remoteness. We wanted to see if it can work in a remote area, then it can work anywhere in the 1,000 villages. The second point was that we had a perennial water supply here. So we had the opportunity eventually to get maybe 2 crops, maybe even 3 crops a year. So that was another asset that was here, but it was untapped. And thirdly, we just found that the village people were so enthusiastic. They just, give us some opportunity and we'll prove to you what we can do. So those 3 points were the principal ones, yeah. మేము మనకి పనికి వచ్చేది కాబట్టి మేము పెద్దగా బలంగా రావాలి, తోట బాగా వస్తే పెద్దగా అవుతాం మనిషి. మీరు తోట ఇచ్చారు కాబట్టి మేము పెంచుకుంటున్నాము. ఏదో సరదాగా మీరు ఇచ్చారు, మేము చాలా కష్టపడి పని చేసి పెద్ద మొక్క చేస్తే అది ఏదో పంట వస్తుంది అనేసి మేము చేస్తున్నాము. ఇంత రాయి రంపాలు తీసి మనం మొట్టు తీసేసి మనం సాగు చేసి మేము ఇక్కడ మొక్క మేము పండిస్తున్నాం. కొర్ర గోపాలరావు అండి నా పేరు. మీరు ఇచ్చిన మొక్కలు అన్నీ బాగున్నాయండి. అన్ని మొక్కలు బతికే నాకు సంతోషం ఉంది. ఇప్పుడు ఈ పసుపులు కూడా అసలు నాదే సార్, మీకు ఇచ్చిన పసుపే ఇది. So the input from Bombay Canteen has been immense. Every year we've been able to rely upon money to come in to develop this village that we had selected. Number one, it helped Naandi to be able to extend its village development program agronomically. Secondly, the Daawat was this immense help because it provided the funds to be able to develop the proof of concept that you see around. You see the trees growing and everything. And thirdly, on the second year, we were able to access funds to develop this solar panels here to be able to have perennial water supply. నా పేరు పాంగి రమేష్, మాది ఈ ఊరే చేదుపుట్టు గ్రామం. అంటే ఇక్కడ అడవి ఉన్నప్పటి నుంచి మేము ఏం వేసుకునే వాళ్ళు కాదు, అడవిని సెల్పేసి ఓన్లీ రాజు మాత్రమే సంవత్సరానికి ఒకసారి వేసుకునే వాళ్ళము. సంవత్సరం వేసుకునేటప్పటికీ మాకు ఏ పంట కూడా వచ్చేది కాదు. ఆ తర్వాత బొంబాయి క్యాంటీన్ వాళ్ళు మాకు ఈ మొక్కలు ఇవ్వగానే, మరి ఇక్కడ నీళ్లు కూడా ఇవ్వగానే మరి కింద నుంచి మీద మాకు నీళ్లు పంపించగానే అది ప్రతి మొక్కకు వేసుకుంటున్నాము. మళ్ళీ రేపటి పొద్దున మాకు ఆదాయం వస్తుందని మేము నమ్ముకుంటున్నాము. ఇదే మాకు నమ్మకంగా ఉంది. So when I keep saying that we get better and better at what we do, it's essentially that the soil gets richer. As we add more amendments to the soil, more compost, more mulching, basically we're nourishing the soil.